So now only our gathering. Still, some of you are left out. So you all watching this max class from various parts of Tamil Nadu, இல்லையா? ஸோ அதனால நிறைய பேர் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்லாம் போயிட்டு இப்போதான் முடிச்சு வந்திருப்பீங்க. எனிவே ஸோ ஆல்ரெடி 5 minutes passed out. So we have very minimum time so that I have to start on time. Then only we can cover lots of portions. Today also I am going to continue the matrices and determinants. As I told you yesterday, we have some problems left out in these matrices and determinants. And today we are going to discuss about the short tricks on matrices and determinants. Are you ready now? Come on, yes, please. Yes, sir. Yes. Shall we proceed? Okay, we'll move to the problems now. Take down the problem number 1 of today's class. Okay. Please take down that. Let A, B, C, D. Let A, B, C, D be in arithmetic progression. Let A, B, C, D be in arithmetic progression. That is called AP. In AP, with common difference lambda. With common difference lambda. If the determinant value of x plus a minus c, x plus b, x plus a, next x minus 1, x plus c, Sir, screen plus not b. visible, sir. The board is not clear, sir. 1 minute, ma. Please be online. Hold on. Now it's clear? Right? Yes, sir. Right. A, B, C, D be in AP. The common difference is lambda. If the determinant of x plus a minus c, x plus b, x plus a, x minus 1, x plus c, x plus b, x minus b plus d, x plus d, x plus c is equals to 2, then the value of lambda square is equals to, okay. Now listen carefully. It is given that A, B, C, D are in AP. So which means that A, B, now just listen here. So one of the interesting problem. So A, B, C, D are in AP, which means that the common difference are same. B minus A is equals to C minus B equals to D minus C. அதனுடைய வேல்யூ என்னமா கொடுத்திருக்கா?
which is equals to lambda. Lambda. From first one, we'll get B is equals to lambda plus A. From second one, C is equals to lambda plus B. Third one, D is equals to lambda plus C. Is it right? We have B is equals to A plus lambda, C is equals to B plus lambda, and D is equals to C plus lambda. நல்லா கவனிங்க, எனக்கு இந்த C உடைய வேல்யூவை போடணும்னு வச்சுங்க. சாரி, D உடைய வேல்யூ I want D உடைய வேல்யூ இல்லையா? So suppose I want D value அப்படின்னும் பொழுது I can write this as எப்படி போடலான்றத பாருங்க. Next x plus A minus C. I want A minus C. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கு பாருங்க, x plus A minus C. சரிங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சொல்ல விரும்புறேன். ஷார்ட்கட்னு சொல்றாரு. வாட் இஸ் மீனிங் பை ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ்னா, இங்க வந்து இந்த டிட்டர்மினன்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் the short tricks are 0 and 1. இவங்க தான் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ். they are called superstars. எது? 0 and 1. always whenever the problem is given, we have to substitute that xo, yo, ao, bo, any variable. இங்க x இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூவை நான் 0 ன்னு போட போறேன். most probably the 0 and plays a vital role. Now if I put x is equals to 0 in this determinant, what happened? We have a minus c, b a minus 1, c b minus b plus d b c, which is equals to 2. Simply I putting every time wherever x comes, I am putting x equal to 0. So இந்த மாதிரி சப்ஸ்டிடியூஷன் தான் போடுறோம். அதனால தான் நீங்க ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ்னு சொன்னேன், ஷார்ட்கட் மெத்தட். அதர்வைஸ் மேஜிக் கான்செப்ட்ஸ் கூட நம்ம சொல்லலாம் இதை, ரைட்டுங்களா? இப்ப பாருங்க, இப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டோம், அதனால எந்த பிரச்சனையும் ஆகாது. ஓகேவா? டிட்டர்மினன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் we can substitute any value, but compensation நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்ல நான் சொல்லி தர போறேன் பாருங்க, ஃபியூச்சர்ல போட போற ப்ராப்ளம்ஸ். now it is given that b is equals to lambda plus a. கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்து பாருங்க, நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவை? a minus c. I want a minus c இல்லையா, which is equals to a minus c. இப்போ இதுல இருந்து a கண்டுபிடிக்கலாமா? a value is equals to lambda b minus lambda. c உடைய வேல்யூ வந்து lambda plus c. அப்போ a minus c, which is equals to lambda plus b. கரெக்ட்டுங்களா? now we have a minus c, which is equals to b cancel ஆயிடும். simply we'll get minus 2 lambda. அப்போ இந்த இடத்துல a minus c க்கு பதிலா I can put minus 2 lambda. What is the value of b as it is? b வந்து என்ன இருக்கு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வெச்சீங்க, a minus c, which is equals to b. What is b value? So b அப்படியே வெச்சீங்க, b a, அத மாற்றமே பண்ணல, அத அப்படியே வெச்சீங்க. minus 1 is constant, எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலாம். அடுத்தது பாருங்க, next one what I am doing here is, next one பாருங்க, I can write this as c value. c value is what? Lambda plus b. அடுத்து b value, your b value is equals to lambda plus a or a plus lambda. இதை ஏன் அப்படியே வச்சிருங்க, இந்த b ஏன்றது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு புரியும். அடுத்தது தேர்ட் ரோவை பாருங்க, மைனஸ் b plus d, மைனஸ் b plus d இல்லையா? அப்போ d minus b ன்னு அர்த்தம். d உடைய வேல்யூ என்னது? d minus b, lambda plus c. b உடைய வேல்யூ வந்து minus lambda minus a. கரெக்டா? ஓகே, d minus b தானே, will get minus b, d minus b. yes, your d minus b, your d minus b. c minus a வரும் சார். என்னப்பா? c minus a இல்லையா? so your c minus a, which is equals to c minus a. already நமக்கு என்ன தெரியும்? d minus b equal to c minus a. already a minus c na minus 2 lambda. அப்ப c minus a na I can write this as 2 lambda. you can put 2 lambda. then d, already d கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க பாருங்க, d is equals to lambda plus c. d is equals to lambda, c உடைய வேல்யூ lambda plus b. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? which is equals to, we can write this as பாருங்க, d is equals to lambda plus c.
சரிங்களா? D is equals to lambda plus C. C உடைய வேல்யூ lambda plus B. We'll get 2 lambda plus B. We'll get 2 lambda plus B. மறுபடியும் நான் என்ன பண்ண வரேன், இந்த 2 lambda B உடைய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய வேல்யூ lambda plus A. அப்போ we'll get 2 lambda plus A, which is equals to 3 lambda plus A. 3 lambda plus A. Similarly, C. லாஸ்டா C உடைய வேல்யூ என்ன சொல்வீங்க? ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். C உடைய வேல்யூ. Your C உடைய வேல்யூ C minus A equals to 2 lambda. Your C is equals to A plus 2 lambda. C is equals to actually lambda plus B தான். நான் B ல போடல, எல்லாமே in terms of A ல போடுறேன். அதனால C is equals to A plus 2 lambda or 2 lambda plus A, which is equals to 2. Now using the elementary transformation, இது first row, இது second row, இது third row. இது column 1, இது column 2, இது column 3. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? column 2 tends to column 2 minus column 3. எது column 2? இதுதான் column 2. இது column இல்லையா? So which is equals to column 2 minus column 2. இல்லையா? அப்போ என்ன வரும்? இப்போ என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்க. which is equals to சொல்லுமா சார் போர்ட் பிளர் ஆகுது சார். And now it's clear, right? Okay, so please listen. Now I am doing C2 minus C3. This is called C2. You bring minus 2 lambda, minus 1, 2 lambda, B minus A, C2 minus C1, which is equals to B minus A. B minus value B minus A, which is equals to lambda, because A is equals to B minus lambda. I can write B minus A is equals to lambda. Instead of B minus A, I can put lambda. Next, lambda plus A, sorry, C2 minus lambda, lambda cancel. Lambda cancel. B minus A. Your B minus A is equals to B minus A is equals to lambda. Again, I put lambda. Next one, 3 lambda minus lambda. Sorry, 3 minus 2 lambda. Lambda, A minus A cancel, which is equals to lambda. Now I can write this as A, lambda plus A, 2 lambda plus A, which is equals to 2. In the second column, we have lambda, lambda, lambda. I can take lambda common. We'll have minus 2 lambda, minus 1, 2 lambda, 1, 1, 1. A, lambda plus A, 2 lambda plus A, which is equals to 2. Minimize பண்ணலாம். Further we can minimize. என்ன அப்படின்னா R2. நான் என்ன பண்ண போறேன்? First R2 tends to R2 minus R1. R3 tends to R3 minus R1. This implies lambda into first row will be remain same 1A. Second row R2 minus R1. Yeah, R1 R3 போட்டேன். அப்ப minus 1 minus 2 lambda. Minus 1 minus 2 lambda, which is equals to 2 lambda minus 1. 1 minus 1, which is equals to 0.
lambda plus a minus lambda, minus a plus a cancel, simply we lambda. Next, 2 lambda minus 1 minus plus 2 lambda, which is equals to 4 lambda. 1 minus 1, which is equals to 0. 2 lambda plus a minus a, simply we have 2 lambda. ஈஸியா இது பண்ணிடலாமா? ஈஸியா டிட்டர்மினேட் பண்ணலாம், வேல்யூவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். which is equals to determinant கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ரோக்கு வராது. எதுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் தெரியுமா? இந்த 1க்கு மட்டும் தான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். because we have two zeros here. அப்போ 1 into minus 1 into this row, this column cancel, 2 lambda into 2 lambda minus 1. okay, அடுத்தது minus of 4 lambda square, which is equals to 0. ஆல்ரெடி முன்னாடி ஒரு lambda இருக்கு, அந்த lambda போடணும். சரிங்களா? ஓகே, lambda முன்னாடி போட்டுமா? இல்ல, ரைட். so minus lambda போட்டுங்க. minus 1 into lambda minus lambda. therefore we have minus lambda into 4 lambda square. 4 lambda square, கரெக்ட்டுங்களா? 4 lambda square minus 2 lambda plus 4 lambda square. sorry, minus 4 lambda square, which is equals to 0. பாருங்க கரெக்ட்டா? 4 lambda square minus lambda square, which is equals to 0. Sir, equal to 2. Equal to 2, sorry. Equal to 2. Thank you very much. Therefore, plus 4 lambda square minus 4 lambda square cancel. Minus into minus plus 2 into lambda, 2 lambda square, which is equals to 2. Your lambda square equals to 1. Lambda is equals to plus or minus 1 is the answer. Again, I'll repeat from the beginning. It is given that A, B, C, D are in AP, which means that the common difference are same. That is called lambda. I can take B minus A, C minus B, D minus D is equals to lambda. From this, I am finding out B value lambda plus A, C value lambda plus B, D value lambda plus C. Now, the thing is, I tell you, in determinants, the substitutions are 0 and 1. They are the substitutions superstars, 0 and 1. Maximum number of times, oftenly we can substitute x is equals to 0 or any constant A value is 0 or B is equals to 1. Maximum இதுதான் பாருங்க, 0, 1, 2, 3. இந்த 3-4 விஷயத்தை தான் நம்ம மேக்ஸிமம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஒருவேளை சில சமயங்கள்ல நான் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ வந்து நல்லிஃபை ஆயிடும், இன்வாலிட் ஆயிடும். அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? I can put minus 1. Some exceptional problems. Most of the times we can substitute 0, 1, 2, 3. அதுலயும் அதிகபட்சமா 0, 1. That is called superstars. That is called substitutions. புரியுதுங்களா? இப்ப பாருங்க, x plus a minus c, x minus 1, x plus b, x plus c, x minus b plus d, x plus d, x plus a, x plus b, x plus c is equals to 2 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. I am putting x equal to 0, then it is becomes a minus c, b a minus 1 c b minus b plus d, d plus c. First a minus c. Your a value தெரியாது இல்லையா? a is what? இங்க இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம், b minus lambda. Your c is what? Lambda plus b. c minus b minus lambda. பாத்தீங்களா? சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா I'll get a minus c is minus 2 lambda. So that a minus c minus 2 lambda. இந்த b a நான் எதுவும் பண்ணல, அப்படியே வச்சிட்டேன். அடுத்து minus 1 is constant. c value, you can write this as c value is equals to, இங்க போலாம், c is equals to lambda plus b. அதனால lambda plus b. Next b value, your b value is equals to where? பாருங்க, b வந்து lambda plus a, அதனால lambda plus a. Next minus b plus d, that is called d minus b. d minus b is subtract பண்ணா c minus a. Already we know that a minus c is minus 2 lambda. C minus is opposite sign, that is called 2 lambda. I am putting 2 lambda here. Next d value. D value in terms of a la pora, d equals to lambda plus c. Your c value is lambda plus b, therefore 2 lambda plus b. Your b value is equals to lambda plus a. I am putting lambda plus a, 3 lambda plus a. Similarly, c value. Your c is equals to we have lambda plus b, but b value is nothing but lambda plus a. Above the 2 lambda plus a. Now using them determinant properties, elementary transformation. Now I'm just putting c2 tends to c2 minus c1. அப்ப c2 minus c1 பண்ணும்போது a minus b. Your a minus b இருக்கு இல்லையா? அதுதான் a, c2 a minus b. Your a minus b means இது a, இது b. இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. What will get? We'll get which is equal equals to இப்பதான் போட்டாங்க. Your c minus b இல்லையா? Your c
minus b என்ன கேன்சல் ஆயிடும் c minus b க்கு lambda lambda கேன்சல் ஆயிடும் வெறும் என்ன இருக்கும் பாருங்க இந்த இடத்துல c minus b அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது lambda plus a ல lambda lambda கேன்சல் ஆயிடும் மறுபடியும் என்ன இருக்கும் b minus a your b minus a is nothing but lambda அதுதாங்க போடுறேன் next 3 lambda 2 lambda cancel ஆச்சுனா வெறும் lambda a cancel இப்போ next stepல r2 tends to r2 minus r1 r3 tends to r3 minus r1 and getting the result that is equals to lambda equals to plus or minus 1 please take down next term the next problem if a or a suffix or if a suffix or is equals to cos 2r pi divided by 9 plus I sin 2r pi divided by 9 where r is equals to 1 comma 2 comma 3 and so on. Sir, screen not clear, sir. Yes, sir. Okay, now listen. The next problem, if AR is equals to cos 2r pi by 9 plus I sin 2r pi by 9, where r is equals to 1 comma 2 comma 3 comma dot 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 dot, where I is equals to square root of minus 1, that is called iota. Complex number la படிச்சீங்க அதுதான் இங்க complex number நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்வால்வ் ஆக போறோம் then the determinant a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 is equal to 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 options a2 a6 minus a4 a8 option 2 a9 a suffix 9 option 3 a1 a9 comma a3 a7 option 4 a5 so I want everyone to listen here ஏன்னா இது வந்து complex numbers நம்ம involve பண்ண போறோம் we are going to involve the complex numbers here please listen யாரும் எழுத வேண்டாம் ஒன்னொரு question சொல்றேன் a suffix r is equals to cos 2r pi by 9 plus I sin 2r pi by 9 where r is equals to 1 comma 2 comma dot 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 at infinity போயிட்டே இருக்குதுங்க ஓகேங்களா இது எப்படி இருக்குன்னா a r cos 2r pi by 9 plus I sin 2r pi by 9 இது எங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு தெரியுமா இத பாக்குறதுக்கு a r இருக்கு இல்லையா இது எது தெரியுமா can anyone tell முடியுமா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல படிச்சோம் your omega is equals to cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n அப்படின்னு சொன்னா this is called the nth roots of unity where omega value is cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n here omega is equals to cos 2 pi by 3
plus I sin 2 pi by 3 means then we can say this is called cube roots of unity. இப்போ இது என்னப்பா ARன்றது என்னது? What is this AR? Cos 2r pi by 9 plus I sin 2r pi divided by 9. கரெக்ட்டுங்களா? உங்களை தான் நான் கேட்கிறேன். கேர்ள்ஸ், இஸ் இட் ரைட்? இப்போ இதுக்கு எந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி இது? n இருக்கும்போது கீழே nth ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி, 3 இருக்கும்போது கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி. இது எதனுடைய யூனிட்டி? ninth ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி. அப்ப பாருங்க a1 எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. your a1 is equals to, இத வந்து ஆய்லர் ஃபார்ம்ல போடலாம், which is equals to e power I 2 pi by 9. e power I 2 pi by 9. is it right? அப்போ a1 சொல்லும் பொழுது we can write this as e. எது சேஞ்ச் ஆகும்? r உடைய சரி 2r pi by 9. e I into 2r pi by 9. இங்க r உடைய வேல்யூ 1. அப்ப என்ன வரும்? e 2 pi by 9. a2 e I power 4 pi by 9. a3 e power I 6 pi by 9 and so on up to a9. a9 உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா வரும்? அதுதான் இந்த இது cos 2r pi by a. rன்றதுல a9 1, அதனுடைய வேல்யூ வந்து 1 ஆயிடும். சரிங்களா? because I can put அதனுடைய வேல்யூ 1 போட்டுருவேன். சரிங்களா? cos e power anything power 0 1 வந்துரும். 2 pi by 18 pi by இருங்க pi. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? cos 2 pi the value is 1. cos pi உடைய வேல்யூ 1, 2 pi உடைய வேல்யூ 1. அப்ப அந்த a power 9 is 1 ன்னு வரும். that is called a power 9 is called 1 because அதுதான் cube roots. omega power 3 எப்படி சொல்றீங்க? omega power 3 உடைய வேல்யூ 1 ன்னு சொல்ற மாதிரி a9 உடைய வேல்யூ வந்து 1 ஆயிடும். omega power n உடைய வேல்யூ எப்படி சொல்றியோ அதே போல இது 9th roots of unity. இப்போ இது எல்லாத்தையும் பாருங்க a1 a2 பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய காமன் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. என்ன தெரியுமா இருக்கும்? e power I 2 pi by 9. காமன் ரேஷியோ டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. டிவைட் பண்ண போறேன். இது எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்க. e power I 2 pi by 9, e power I 4 pi by 9, e power I 6 pi by 9 and so on. The common ratio is same. அப்ப அதான் சொல்றேன், nth roots of unity ல nth roots of unity or it forms a GP or in geometric progression. Is it right? உங்களை தான் கேக்குறேன்பா. Is it right or wrong? Correct? Right, sir. Right. அப்ப nth roots of unity are என்னது? or in GP. பாருங்க அப்ப இருக்கா in the form of your r is equals to e r power 2 pi by 9. இப்ப ஒவ்வொரு டேர்மா கண்டுபிடிக்கலாம். GP ல இருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கும்? a. செகண்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கும்? ar. தேர்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கும்? ar ஸ்கொயர் and so on. இப்ப a தான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் a1. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்னது? e power I 2 pi by 9. செகண்ட் டேர்ம் என்னது? a2 r into r உடைய வேல்யூ e power 2 pi by 9 into e power I 2 pi by 9. next ar square a3 e power I 2 pi by 9 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இது 4 ஆயிடும். அவ்வளவுதான். e power I 4 pi by 9 and so on. இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சு? your a1 value is equals to e power I 2 pi. அப்ப இந்த a2 எப்படி போடலாம்னா a1 ரெண்டு முறை வந்திருக்கா? இதுவும் a1 தான், இதுவும் a1. I can write this as a1 square. a3 எப்படி சொல்லலாம்? a3 எப்படி சொல்லலாம்? you can multiply பண்ணும்போது e power 6 pi by 2. இது எப்படி போடலாம்னா e power I 2 pi by 2. இதுதான் the fast brain speed out of mind. analytic brain இருக்கணும். பாருங்க e power 6 pi by 9. you can write this as e power 2 pi by 9 the whole power 3. அப்ப அதனுடைய வேல்யூ வந்து a1. I can write this as a1 cube. if you proceed பண்ணீங்கன்னா a4 வந்து a1 power 4 so on. இப்போ எல்லாத்தையுமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. your a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 or in GP. a9 உடைய வேல்யூ தான் தெரியும், which is equals to 1. மத்த a1 க்கு அப்படியே போடுங்க a1. a2 எப்படி போடலாம்? a1 ஸ்கொயர். a3 எப்படி போடலாம்? a1 கியூப். a1 power 4 a1 power 5 a1 power 6 a1 power 7 a1 power 8 a1 power 9 is equals to 1 ன்னு போடலாம். அல்லது a1 power 9 ன்னு வெச்சிக்கலாம். நீங்க அப்படியே கூட எடுத்துங்க a1 power 9 ஒண்ணுன்னு போடாத. ஏன்னா நான் காமனா வெளியே எடுக்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க a1 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 ஃபர்ஸ்ட் ரோ. I can take first row ல a1 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 is taken common outside. இல்லையா? a1 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 is taken common outside. கரெக்ட்டுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ரோல I can take a1 common outside.
செகண்ட் ரோல பாருங்க a1 பவர் 4 காமனா இருக்கு. I can take a1 பவர் 4 காமன். தேர்ட் ரோல பாருங்க a1 பவர் 7 காமனா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல a1 காமனா எடுத்தா 1 here a1 here a1 ஸ்கொயர். அடுத்து a1 பவர் 4 காமனா எடுத்தாச்சு 1 a1 a1 ஸ்கொயர். கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்தது we can write this value is also 1 a1 a1 square. கரெக்டா பாருங்க தம்பி, நான் என்ன தவறா போட்டிருக்கேனா பாருங்க. இதனுடைய வேல்யூ என்னது? what is the determinant called? come on girls. ஜீரோ. என்னப்பா ஏன் இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க? பாருங்க மூணுமே ஐடென்டிக்கல். ஒன்னு எனி ரோ ஆர் காலம் ஆர் ஐடென்டிக்கல், the value is 0. இங்க எந்த சைடு பார்த்தாலும் ஐடென்டிக்கலா இருக்கு இல்லையா? அப்ப this value is 0 which is equals to 0. அப்ப ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 எங்குமே இல்லப்பா. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல ஏதாவது 0 இருக்கா? no 0 ஆன்சர். அப்ப என்ன பண்ணனா, you take the first option a2 a6 minus a4 a8. பாருங்க a2 a6 minus a4 a8 நமக்கு எல்லாம் தெரியும். a2 a6 minus a4 a8. a2 a6 னா தெரியும். a2ன்றது என்னது? a2ன்ற வேல்யூ நமக்கு எப்படி போட்டோம்? e பவர் i4 by 9. அப்போ e பவர் i4 by 9. e6 னா என்ன வரும்? அது 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். e பவர் i12 by 9 minus 4 னா என்னது? e பவர் i8 by 9. 8 னா என்னது? e பவர் i16 by 9. சோ பாருங்க e பவர் இது ரெண்டுத்தையும் பவர் இருக்கு இல்லையா, i ஆட் பண்ணும் 16 i16 by 9. அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க மைனஸ் e பவர் மைனஸ் 24 by 9. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகல, நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்ப இட் இஸ் நாட் த வேல்யூ. இது வேல்யூ கிடையாது. அடுத்தது பாருங்க செகண்ட் ஒன் a9 what is a9 which is equals to 1. a9 உடைய வேல்யூ என்னதுப்பா? which is equals to 1. next அதுவும் கிடையாது. so you eliminate the first one and the second one, you take the third one. you can take the third one. what is the third one? a1 a9 minus a3 a7. a1 is what? cos 2 pi by 9. a1 is cos 2 pi by 9. அதுதான் அது எப்படி போடும்? e power i2 pi by 9. a9 e power i18 pi by 9. அடுத்து e power i6 pi by 9. e power i14 pi by 9. so which is equals to e power i20 pi by 9 minus e power i20 pi by 9, which is cancelled. therefore the value is 0. பாருங்க நான் கண்டுபிடிச்ச இந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ உடைய வேல்யூ 0. அதுக்காக I am just taking all the options. without the options we cannot solve this problem. இதே மாதிரி ஏற்கனவே இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு do it yourself ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தரேன் at the end of this class. same type but slightly different. இதே மாதிரி தான், கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும், அவ்வளவுதான். சோ இப்ப பாருங்க, we have find out the determinant of a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a9 are equal to 0, so that you take all the values. நம்ம இங்க எடுத்து வச்சிருக்கோம். a1 னா e power i2 pi by 9, a2 னா e power i4 pi by 9, a3 னா e power i6 pi by 9, a8 னா e power i16 pi by 9, a9 னா e power 18 pi by 9. சோ இதை எடுத்து நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது and get இது 0 வரல, இது 0 வரல, இது மட்டும் தான் 0 வந்திருக்கு. therefore the answer 3 is the right answer. most probably இதுவும் 0 வராது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். you can eliminate the second and fourth. whether first one option or third option, again I'll just repeat this. please listen carefully. it is given that ar is equals to cos 2r pi by 9 plus I sin 2r by. பார்த்த உடனே உனக்கு nth roots of unity தான் ஞாபகம் வரணும், அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஞாபகம் வரணும். okay, so you have to remember the properties. nth roots of unity ன்னு சொல்லும்போது it forms a gp. it forms the nth roots of unity or forms a gp or in gp with common ratio cos 2 pi by 9 plus I sin 2 pi by 9. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா this is called ninth roots of unity, similar to the nth roots of unity. here n is nothing but 9. அவ்வளவுதான். your n value is 9. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ar is equals to cos 2r pi by 9 plus I sin 2r pi by 9. இதான் சொல்றேன். அப்ப a1 சொல்லும்போது r க்கு பதிலா 1 போடுவேன். will get cos 2 pi by 9 plus I sin 2 pi. ஆயிலர் ஃபார்ம்ல போடும்போது e power i2 pi by 9. a2 சொல்லும்போது e power i4 pi by 9.
A3 சொல்லும்போது e power I 6 pi by 9 and so on will continue. On seeing this, this is the called GP with common ratio e power I 2 pi by 2. And the first term எப்படி போடலாம் A1 e power I 2 pi by 9. A2 எப்படி போடுங்க e power I 4 pi by 9. அது எப்படி போடலாம் e power I 2 pi by 9 the whole square, which means that A2 can be written as A1 square. A3 can be written as A1 cube. A power 4 can be written as A1 power 4. A power 9 can be written as A9 power 4. Substitute பண்ணிட்டேன். Taking the common values. In first row, I have taken A1. In second row, I have taken A1 power 4. Third row, I have taken A1 power 7. Answer every row and first row, second row, third row are identical, similar. 1 A1 A1 square. Therefore, that value equal to 0. We have confirmed that determinant is 0. Now we go for options. Definitely A9 is nothing but another 1 சொல்லிட்டேன். E power 18 pi by 9. That value is 1, not equal to 0. E power 5 means e power I 10 pi by 9. That is also not equal to 0. Both these are not equal to 0. We can eliminate that directly. Whether first option or second option, first option is not equal to 0. The second option gives you the equal to 0. Therefore, that is the right answer. Please take down. Next one. The problem from 2021 JE paper. JE 2021 இருக்கிறதுலே அதிக பேப்பர்ஸ் ஷிஃப்ட் உண்டு, அதிக attempts, 4 attempts we have in 2021 because of corona, the pandemic situation நால, COVID-19 நால we have 4 sessions, 4 attempts in your 2021. அதுல ஒரு கேட்ட ஒரு questions I am going to solve on. Finished? Okay, we'll take down the next one. We'll move on to the next one. Please take down. If A is equals to 1 by root 2, 2 by root 5, minus 2 by root 5, minus 2 by root 5, 1 by root 5, B is equals to 10I1, 10I1, where I is equal to square root of minus 1, where I is equals to square root of minus 1, and Q is equals to A transpose BA, A transpose BA. Then the inverse of the matrix, AQ power 2021 into A transpose, AQ 2021 into A transpose is equal to, again I'll repeat, A is given 1 by root 5, 2 by root 5, minus 2 by root 5, 1 by root 5, B equals to 1, 0, I1, and Q is equals to A transpose BA. Then the inverse of the matrix, AQ 2021 A transpose. Usually A inverse அப்படின்னு சொன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். That is called 1 by determinant of A into J. So it is a 2 by 2 matrix. Now we are going to use some properties. நல்லா கவனிங்க. A into Q. Let us consider this is a M னு வெச்சுக்கலாம். I am just taking this AQ 2021. A பாருங்க, இது கொடுத்தது காரணமே இது 2021 வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். AQ 2021 transfers. Now you find out what is the value of Q. Q is equals to A transpose B into A. Q is equals to A transpose B into A. Now நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த A இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய டிரான்ஸ்போஸை கண்டுபிடிக்க. ஏன்னா டிரான்ஸ்போஸ் தேவைப்படுது. இந்த A டிரான்ஸ்போஸ் சொன்னா நல்லா கவனிச்சீங்க, A transpose சொன்னா அதனுடைய வேல்யூ ஐடென்டிட்டி. This implies A transpose equals to, இந்த A அப்படிக்கா போனா இன்வர்ஸ், இப்படியும் சொல்லலாம், ரெண்டும் ஒண்ணுதான். A transpose equals to I means this implies that A transpose is equals to A inverse. Is it right? Now நான் என்ன பண்ண போறேன், இது ப்ரூவ் பண்ண போறேன் whether it is orthogonal அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா. ஆர்த்தோகனல்ல A transpose equals to I. A transpose உடனே rows into columns. 1 by root 2, 2 by root 5, minus 2 by root 5, 2 by root 5, minus 2 by root 5, 1 by root 5. Now you multiply A into A transpose. 1 by root 2, 2 by root 5, minus 2 by root 5, 1 by root 5. 1 by root 2,
2 by root 2 root 5 minus 2 by root 5 1 by root 5. You just multiply it, we'll get 1001. வீட்ல போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Ordinary multiplication, first row, first column, first row, second column. So when we multiply that, that will gives you 100, which is nothing but from this we can confirm that this is an orthogonal matrix, which means that A transpose is equals to I. A transpose is equals to I. Now what I am doing is Q இருக்கு இல்லையா, இத ஸ்கொயர் பண்றேன் ரெண்டு பக்கமும். Q ஸ்கொயர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு சம் ஒன்று போட்டிருக்கேன். இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இது டிரான்ஸ்போஸ் இருக்கு, பி இருக்கு, ஏ இருக்கு இல்லையா. ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ் அஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். அப்ப ஸ்கொயர்னா என்னன்னா ரெண்டு முறை இதை பண்ணணும். அவ்வளோ Q இன்டு Q. I can write this as A transpose B into A, again A transpose B into A. You just change the bracket. A transpose B into A transpose into B into A. What is the value of A transpose? A transpose உடைய value என்னது? I. Because the given matrix is an orthogonal matrix. I na one mari. Again we can write this as A transpose BBA. Otherwise we can write this as A transpose B square A. Q square உடைய வேல்யூ என்னன்னா A transpose B square A. இப்ப similarly இதே போல அடுத்தது போறீங்க Q cube. அப்ப என்ன ஆயிடும்? Q cube னா மறுபடியும் ஒரு Q cube னா AT B squared A. இது Q square உடைய வேல்யூ into multiplied by Q. Your Q is nothing but A transpose BA. Our A transpose becomes I. Once again we'll get AT cube B cube A. So by continuously proceeding, we'll get Q power 2021 யாரோ சொல்ல முடியுமா, which is equals to A transpose B power 2021 into A. That is the answer. Idea கிடைச்சிச்சா? A Q square சொல்லும் போது A transpose B squared A. Q B square சொல்லும் போது A transpose B cube A. Q 2021 means A transpose B power 2021 into A. Now our idea is to find out what is the value of B 2021. So that we want to find out B square. Your B square is equals to 10 I1. 10 I1. You just multiply and find out. 1 into 1, 1. 1 plus 0, 1. Next, first row, second column. 0, 0. Therefore, we'll get 0. I plus I, 2I. I into 0, 0. 1 into 1, 1. Which is equals to 1. This is called B square. மறுபடியும் B cube அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது B square into B. We'll get 1, 0, 2I, 1. 1, 0, I into 1. We'll get that is 1, 0, 3I, 1. Proceeding in the same manner, we'll get B power 21. யாரோ சொல்ல முடியுமா B power 21? 2021. We have 1, 0, 1. இது மட்டும் நான் 2021 I. The idea. Similarly, we have find out the value of B 2021. Okay, then we can easily put A transpose B 2021 A. B transpose 2021 A. அப்போ இங்க திரும்ப போடலாமா, which is equals to B 21 is equals to 1, 1, 0, 2021 I 1. Now I'll just stop this first part. Okay. எனக்கு M உடைய வேல்யூ என்னது? A M is equals to, your M is equals to A into Q 2021 into A transpose. A into Q 2021 is equals to A transpose into B power 2021. A into A transpose. A into A transpose. A into A transpose. What is the value that? Come on, Satish. I. 1. I. 1. அதான் I. மேட்ரிக்ஸ் சொல்லும் போது I தான். I வந்து 1 மாதிரி. மல்டிப்ளை பண்ணா அது வராது. அதனால தான் 1 மாதிரி I. We can write this as I into B 2021 I, which is nothing but B power 2021. Your B power 2021 is the exact answer. 2021 I 0 1. That is the answer. எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. பார்க்கிறதுக்கு கொஸ்டின் 2021 இல்ல. Once you find out B square, B cube, that's all. Directly we can find out Q 2021. B 2021 அதே போல தான் கண்டுபிடிக்கணும். B வேல்யூ கொடுத்துட்டா find B square, B cube. Similarly ஒரு வார்த்தை போட்டு B power 2021 கொண்டு வந்துடலாம். And the B power 2021 answer. Please take down. The next problem. The next one. இன்னொரு சொல்லுங்க சார். Another solver, right? Okay. So please listen.
என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முதல்ல பாருங்க a வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் b வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் and q is equals to a transpose b a. then the sorry நம்மளுக்கு இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்ல, நம்ம அதை விட்டுட்டோம். சாரி, நான் இன்வெர்ஸ் சொல்லி தரேன். கொஸ்டின்ல வந்து இன்வெர்ஸ் கேட்டிருக்கான், வெறும் m மட்டும் இல்ல. then the inverse of the matrix aq 2021 a transpose. ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து m னு அசைன் பண்ணி வச்சுக்கோ. m is equals to aq 2021 a transpose. இப்போ m உடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். your m is equals to 10 2021. அதுக்கு நான் இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஒன்னும் கண்டுபிடிக்காம விட்டுட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் செக் ஃபார் a transpose. a transpose பாத்தீங்கன்னா 1√2 minus 2 by root 5 2 root 5. a multiplied by a transpose, that will give you 1001. That is called I matrix. Therefore we have confirmed that this is nothing but the orthogonal matrix. I can say a transpose a is equals to I, or a transpose equals to a inverse. This is called what? It is a inverse orthogonal matrix. Now let us find out q is equals to, given that a transpose ba. Q square means 2 times we have to multiply a transpose ba into a transpose ba. Now I can write this as a transpose b bracket மாத்தி போடுங்க a transpose, because it is orthogonal matrix. I say I means nothing but 1. Simply we can write a transpose b b a square. b b எப்படி போடலாம்? b square. This is called q square. q square into q square value is at b squared a. q value is atba. A transpose again I means is nothing but 1. So we can get a transpose b square into b a b cube. When it is q cube, a transpose b cube a. When it is q power 2021, a transpose b power 2021 a. கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த b power 2021 கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு your b value is given in the problem. Find out b square. We'll get 12i01. Find out b cube. b square into b, I'll get 13i01. Proceeding in the same way, I'll get b power 2021 is equals to 2021 I into 1. But we know that m is equals to a q 2021 a transpose. q 2021 is a transpose. We are replacing by q 2021 by a transpose b21. Now a transpose or unit matrix will get the result as b 2021. We have found out that b 2021 is 2021 I 1. That is the answer. My question is, find out the inverse of this matrix. Find out the inverse. Your m is equals to, find out the inverse. Your m inverse is equals to 1 divided by determinant of determinant of m into adjoint of m. Find out determinant of m, which is equals to 1 into 1 1, 0 into 2021 I 0. Next adjoint of m, உங்களுக்கு தெரியும் adjoint matrix சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். என்ன பண்ணணும்பா? டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும். 1 1, இது 0, இது நேரம் minus 2021 I. So we have to change the symbol. தெரியும்ல? If it is given that a b c d, I can change this as d a. Here we have to change only the symbol. அதுதான் செஞ்சிருக்கேன். அப்போ 1 into 1 0 minus 2021 I into 1. Therefore the m inverse your m inverse is equals to 1 into this one 1 0 minus 2021 I into 1. Please take down. The next problem. Let A be a 3 by 3 real matrix. Sorry. Let A be a 3 by 3 real matrix. If determinant of 2 into adjoint of 2 into adjoint of the properties of adjoint adjoint of 2a which is equals to 2 power 41. Then the value of determinant of a square is so first நீங்க உள்ள இருக்கிறத மட்டும் எடுத்துங்க. 2 into adjoint of 2a. இல்ல first நீங்க இதுல இருந்து உள்ள இருக்கிறத எடுத்துங்க. adjoint of 2a. first one adjoint 1 by 1 நீங்க பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போட்டுக்கலாம். How will you write? Anyone from boys side?
நந்தகிஷோர் சொல்லுங்க. What is the value of adjoint of 2a? Property சொன்னேன். Your adjoint of ka means என்ன போடலாம்? Adjoint of ka என்ன சொல்லிருக்கிறேன்? Very good. 2 power n. Very good. 2 power n minus 1 into adjoint of a. That is 2 power n. It is a 3 by 3 matrix. That is 2 square into adjoint of a. Yeah, 2 square into adjoint of a. We can write this as 4 into adjoint of a. Next step என்ன பண்ணலாம்? 2 into adjoint of 2a. Your adjoint of 2a is equal to 2 into adjoint of 4 into adjoint of a. Correct? இதுல என்ன தவறு செஞ்சிருக்கான் பாருங்க. We can write this as 2 into adjoint of 2a 4a. இல்லையா? இப்போ இந்த 4 க்கு adjoint எழுதணும். Adjoint of 4a. Adjoint of 4 வந்து என்னது? 4 square is 16. 2 into 16 into adjoint of, கரெக்ட்டுங்களா? Adjoint of adjoint a. So adjoint of, பாருங்க இது வந்து 16 போட்டாச்சு. I can write this as adjoint of a. Next, ஏன்னா adjoint of 4 adjoint a. நான் இப்ப பாருங்க 2a ன்னு சொல்லும்போது 4 into adjoint a ன்னு சொன்னேன். 4 into adjoint a ன்னு சொல்லும்போது 4 square into adjoint of adjoint a, which is equals to 32. Adjoint of adjoint a க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. நேத்து கிளாஸ்ல சொன்னேன். நான் கண்டிப்பா நேத்து சொன்னேன், நீங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு வரணும். Adjoint of a. Can anyone tell me adjoint of a? A. என்னப்பா? A Adjoint power of n minus 1 whole square. a power n minus 1. Determinant of, நீங்க கரெக்டா சொல்லணும். Determinant of a power n minus 1 the whole square. கரெக்டா? நேத்து கிளாஸ்ல கொடுத்தேன் பாருங்க உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் adjoint of adjoint a. நான் டிட்டர்மினன்ட் கேட்கல, வெறும் adjoint of adjoint. நேத்து கொடுக்கல, நேத்து முந்தா நேத்து கொடுத்தேன் நான் உங்களுக்கு. எடுத்து பாருங்க, உங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்களேன். டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா அப்பதான் நீங்க மறக்காதது உங்களுக்கு. அதுக்காக தான் பார்க்க சொல்றேன். adjoint of a ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல கொடுத்தேன். adjoint of a. என்னப்பா adjoint of a? என்ன சொன்னேன்? Determinant A n minus Very good. Determinant of a n minus 2 into A. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ I can write this as, அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Determinant of a into a. அதான் ஆன்சர். ஏன்னா ஆர்டர் இஸ் 3. அப்ப 32 into determinant of a into a. எப்போ 2 into adjoint of 2a. அப்ப இதை எப்படி சொல்லலாம்? We can write 32 into determinant of a into a. அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா 2 into adjoint of 2a. இந்த ரெண்டு பிராக்கெட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம், which is called 32 into என்ன சொல்லலாம்? determinant of a into a. I can write this as adjoint of 2 into adjoint of, இதனுடைய வேல்யூ 32 into determinant of a into a. பாருங்க, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராப்ளம் தான். கொஞ்சம் பொறுமையா போட்டாதான் இதை கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ண முடியும். which is equals to adjoint of determinant of a into a. இது எப்படி போலாம்னா, இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். 32 determinant of a வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட். adjoint of a னா ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன்? determinant of a பாருங்க, a 2 square into adjoint of a. எப்படி போட்ட? k power n minus 1. இங்க k ன்றது 32 a power ஆல்ரெடி 2 முன்னாடி இருக்கு. இங்க k ன்றது 32 a power n minus 1. 32 determinant of a whole power n வந்து 3 minus 1, which is equals to 2. And then simply we have இங்க a இருக்கு, அதனால adjoint of a போடணும். formula adjoint of ka means which is equals to k power n minus 1 into a. adjoint of a, that is the formula. அப்போ இங்க போட்டீங்கன்னா 32 determinant of a the whole square into adjoint of a. You can write this as 2 into 32. எப்படி போடலாம்? 2 power 6 இல்லையா? 32 எப்படி போடலாம்? 2 power 5 2 power 5 whole power 2, which is equals to 2 power 10. Determinant of a the whole square into adjoint of a. இப்போ லாஸ்ட்ல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? determinant of 2 into adjoint of 2 into a, which is equals to 2 power 41. இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா 2 power 11 கூட மாத்தீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல, which is equals to 2 power 11 into determinant of a square
into adjoint of A. Determinant, sorry, வெறும் adjoint of A, not determinant. Determinant of adjoint of A. இதனுடைய determinant value is 2 power 41. அப்போ whole thing 2 into adjoint of 2 into adjoint of 2A. The determinant is given that 2 power 41. இதனுடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. 2 power 11 into determinant of A the whole square into adjoint of A. The determinant is equals to 2 power 41. இது மூணுத்தையும் determinant தனித்தனியா பிரிக்க போறேன். இந்த மூணுத்தினுடைய determinant we can split into separately. இல்லையா? இப்போ என்ன சொன்ன, இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், இது கான்ஸ்டன்ட், இது கான்ஸ்டன்ட், இது மட்டும் தான் adjoint of A. இப்போ இது வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா k into யாரா சொல்றீங்களா பாருங்க, determinant of k into adjoint of A. What is the value? K into determinant of adjoint of A. K over n adjoint of A. Determinant bar k into determinant of adjoint of A. K into determinant of adjoint of A. லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு k into determinant of adjoint of A. சொல்லுங்களேன். நேத்து போட்டீங்களேண்ணா? k power n minus 1. K power n minus 1 சொன்னலையா? K power Adjoint of A. K power n minus 1 adjoint of A. adjoint of A வா determinant of A வா? எப்படி போடணும் இத? Which is equals to k power determinant of A into adjoint of A. So அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா 2 power 11 இருக்கு இல்லையா? 2 power 11 அப்படின்னு சொல்லும்போது இத வந்து பவர் 2 power 11 whole power 2 power 11 n minus 1 which is equals to 2 power 3 இல்லையா? Which is equals to power 3 n k power n which is equals to k power n into next one determinant of A power square இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு பவர் வரணும் 3, அப்ப பவர் 6. அடுத்தது into determinant of adjoint of A. அதனுடைய வேல்யூ நான் சொல்லலாம் determinant of A power n minus 1 which is equals to determinant of A square which is equals to 2 power 14. இத பண்ணீங்கன்னா 2 power 13 இல்ல 2 power 33 into determinant of A power 6 plus 2 8 2 power 41. இது ரெண்டுத்தையும் ரெஸ்ட் பண்ணா 41 ல 31 33 போச்சுன்னா எவ்வளவு 8. our determinant of A equals to 2 power 8. powers are same. our determinant of A உடைய வேல்யூ வந்து 2. உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு. இல்ல இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே சொல்றேன் கவனிங்க. determinant of 2 into adjoint of 2 into adjoint of 2A equals to 2 power 41. we want to find out determinant of A square. அதுதான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் உள்ள இருக்கிற adjoint of 2A வேற. adjoint of A னா என்ன ஃபார்முலா? so adjoint of k into A, adjoint of some constant into A means k into n minus k power n minus 1 into adjoint of A. அதுதான் ஃபார்முலா. 2 square into adjoint of A. that value is 4 into adjoint of A. மறுபடியும் adjoint of 2A. 200 constant leave it. adjoint of 4 into adjoint of A. இப்போ இந்த 4 தான் உங்களுடைய கான்ஸ்டன்ட் k power n minus 1 4 power 2 that is 16 into adjoint of உள்ள A இருக்கு பதிலா adjoint of A இருக்கு. next 2 into 4 16. adj of adjoint of A, what is that? adj of adjoint of A is equal to determinant of A power n minus 2 into A. n வந்து 3 minus 2 is 1 into A. so therefore we'll get 2 into adjoint of 2A equals to 32 into determinant of A into என்ன எப்படி சார் 3 கண்டுபிடிச்சீங்க? என்ன எப்படி சார் 3 கண்டுபிடிச்சீங்க? क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைன் நான் கொடுத்து டிக்டேட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. A be a 3/3 ரியல் மேட்ரிக்ஸ். இருக்கா இல்லையா? நான் கொடுக்கலையா ஒருவேளை? ஃபர்ஸ்ட் லைன் அதுதான் ஆர்டர் தான் முக்கியம். ஆர்டர் தான் n. அப்போ இது கண்டுபிடிச்சு அடுத்து 2 times of adjoint of A into 2 into adjoint of 2A. I can write this as 2 into adjoint of இந்த வேல்யூ வந்து 32 determinant of A into A. 32 determinant of A into A. இப்போ மறுபடியும் once again adjoint of A formula. The adjoint of A which is equals to adjoint of K into A.
அதுதான் சொல்றீங்க 32 into determinant of whole power 2 into adjoint of A. சரிங்களா? இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணா 32 ஸ்கொயர் பண்ணா 32 2 power 5 போடலாம். Square பண்ணும்போது 2 power 10 determinant of A square into adjoint of A. Finally we'll get 2 power 11 determinant of A the whole square into adjoint of A. அதுக்குரிய determinant 2 into adjoint of 2 into இதனுடைய வேல்யூ வந்து 2 power 11 determinant of A the whole square adjoint of A determinant. இதுக்கு ஃபார்முலா தான் நான் சொன்னேன் k power n minus 1 into determinant of A. அதுதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் determinant. அதுல தான் இதுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் பவர் வரணும். என்னது n minus 1 which is equals to 2 power 11 sorry k power n தான் வரும். n minus 1 இருக்காது. n வந்து 3 இதுக்கும் 3 6 ஆயிடும் into adjoint of determinant A which is equals to determinant of A square n minus 1. ஸோ இங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணா எனக்கு என்ன ஒன்லி அப்போ பாருங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எவ்வளவு முக்கியம். அந்த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் the next one that A is equals to the next one that A is equals to let A is equals to Aij. 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 Be a 3 by 3 matrix. Be a 3 by 3 matrix. Be a 3 by 3 matrix. Ij is equals to Ij is equals to 3 by 3 matrix where Aij is equals to Aij is equals to 1 if I is equals to J. If I is equals to J. Interesting problem. X if determinant of modulus of I minus J is equals to 1. Mod of I minus J equals to 1. Next 2x plus 1 otherwise. Okay. Let a function f mapping R to R, real to real, mapping R to R, be defined as f of x is equals to determinant of A. F of x is equals to determinant of A. Then the sum of maximum and minimum values of f on R is, then the sum of maximum and minimum values of f of x on R is, again I repeat, A is equals to Aij is a 3 by 3 matrix where Aij is equals to 1 if I equal to j, x if I is the mod of I minus j equals to 1, 2x plus 1 is otherwise, where the function f mapping to R be defined as a f of x is equals to determinant of A, then the sum of maximum and minimum values of f on R is.
So I want everyone to listen here because one of the very important problem in the expected question, superstar problem. So first you have to construct the matrix Aij, that is called A. Now you construct the matrix. We all know the first row, first column, first row, second column. Whenever the I and J are diagonal, let's same or first diagonal 1, 1, 1. இது மூணுத்தையும் முதல்ல போடுங்க. Second, first row, second column. I is 1, J is 2. அப்ப ரெண்டுமே டிஃபரண்ட் இருக்கா? I is 1, இது ரெண்டும் which is equals to I minus J. இதோட டிஃபரன்ஸ் 1 இருக்கணும். அப்போ ரெண்டுத்தையும் பண்ணி பாரு. 1 minus 2 is minus 1. அதோட மாடு வந்து 1. அப்போ அந்த ஆன்சர்ல என்ன பண்ணனும்? You have to put x. Next 1 and 3. 1 minus 3 is 2. அப்ப otherwise ல வந்துருது. ஈக்குவலாவும் இல்ல, the difference equal to 1 ஆவும் இல்ல, it is otherwise. Therefore I can put this as 2x plus 1. Next one, 2, 1. Yes, 2 minus 1 is 1. It will give you x. 2, 3. சரியா? 2, 3. The difference is பாருங்க 2, 3. 2 minus 3 is 1. அப்ப அது எப்படி எழுதலாம்? You can write this as என்ன வேல்யூ வரணும் பாருங்க. இது வந்து minus x, not x, minus x. அப்ப minus x. இங்கேயும் minus x, இங்கேயும் minus x. ஏன்னா difference is 1. பாருங்க. இவங்க போட்டுங்க, சைடுல போட்டு காட்டுறேன். A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. இப்போ இந்த மூணும் சேமா இருக்கு. அதனால ஆன்சர் இஸ் 1. இந்த டிஃபரன்ஸ் பாருங்க, இங்க 1 இருக்கு டிஃபரன்ஸ், இங்க இருக்கு 1 டிஃபரன்ஸ், இங்க இருக்கு டிஃபரன்ஸ் 1. இந்த மூணு இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? -x போலாம். மீதி எல்லா இடத்துலயும் 2x + 1. இங்க பாருங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. இங்க பாருங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. இல்ல? அப்ப அந்த இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ணலாம்? 2x + 1 ன்னு போலாம். அப்ப இங்க 2x + 1. இங்க வந்து -x, difference is 1. கண்டுபிடிச்சாச்சா? Now I want to find out the determinant of A for this one. I am going to find out this determinant. இந்த determinant நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். பாருங்க, which is equals to 1 into this row, this column cancel 1 minus x square minus of minus plus x, which is equals to this row, this column cancel minus x into 2x. Already minus inal plus ஆயிடும், plus 2x square. கரெக்டா? ஏன்னா minus into minus plus ஆயிடும், நடுவுல ஒரு சிம்பல் 2x square plus x. This is called determinant of A. Determinant of A வதான் f of x ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चन. அதனால I take this as f of x. There. Next one. அடுத்தது போங்க. Plus 2x plus 1. This row, this column, minus into minus plus x square. 1 into 2x minus 2x minus 1. So now you simplify. Plus x minus x will get cancelled. We have 1 minus x square plus 2x cubed. இதை multiply பண்ணலாம். 2x into x square, 2x cubed. 2x into 2 minus 4x square minus 2x plus x square minus 2x minus 1. Now you simplify. 2x cubed plus 2x cubed will get 4x cubed. Next, x square term minus 4x square plus x square minus x square get cancelled. We have minus x square. Next one, minus 2x which is equals to minus 4x. 1 will get cancelled. That's 1 minus 1. Now your f of x is equal to. If you go back to the differentiation, எந்த டெரிவேட்டிவ் மேக்ஸிமம் வராதுங்க? ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்டோ இல்ல செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். நான் சொன்ன செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் தான் ஈஸியா இருக்கும் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன்ல. அதனால f dash of x கண்டுபிடிங்க, which is equals to 12x square minus 8x minus 4. So put f dash of x is equals to 0, which means that you can take 4 common. 4 common எடுத்தீங்கன்னா we'll get x minus 3x square minus 2x minus 1, which is equals to 0. இப்போ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி போடலாம் தெரியுமா? 3x square minus 2x minus 1. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இப்போ அதை வச்சு சொல்லலாம் பாருங்க. 3x square minus 2x, x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா 3x square minus 2x minus 1 equal to 0 னா x க்கு 2 வேல்யூஸ் இருக்கு. இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். 2x minus 1 என்ன சொன்னேன்? We have to take the p. Your p is equal to another minus b by a. Already minus is 2 by 3. Q, your product. Yeah, that is called Q ன்னு சொன்னேன் நான் உங்களுடைய அது ப்ராடக்ட். அப்போ c by a minus 1 by 3. இப்போ எப்படி போடலாம்?
அதேதான் சார் அதேதான் சார். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் 2/3 என்ன சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு? இது எதனால Divide by 2 ஆல டிவைட். டிவைடட் பை அப்ப 2/2 ஆல டிவைட் பண்ணா 1/3 தான் வரும். which is equals to 1/3 minus x. இன்னொன்னு வந்து என்ன இருக்குன்னா 1/3 plus x which is equals to -3 minus 1/3. கரெக்ட்டுங்களா? which is equals to -1/3. அப்ப இத கம்பேர் பண்ண சொன்னா இது கூட ஃபேக்டர்ஸ் இல்ல which is equals to minus x is equals to -2/3 -1/3 -1/3. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இது quadratic equations ஞாபகம் இல்லையா? 2 days back 3 days back how to solve the quadratic equation உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? எப்படி போடலாம்? எப்படி போட சொன்ன? a plus b a minus b ஃபார்முலா ஞாபகம் இல்லையா? which is equals to 1/9 minus x square. அதுதான் பிராக்டிஸ் பண்ணோம் ப்ராப்ளத்தை. அப்போ we'll get x square is equals to இந்த minus 1/3 இப்படிக்காங்க plus 1/3 by 1/9. so taking LCM 9 3 வந்து 3 times போகும் which is equals to அப்படிதானே 3 வந்து 3 times போகும் கரெக்ட்டா பாருங்க x square is equals to 1/3 plus 1/9 which is equals to what will 4/9. 4/9. 4/9. அப்போ x is equals to plus or minus 2/3. x is equals to plus or minus 2/3. இப்போ இந்த வேல்யூவை எடுத்து வந்து இது கூட போடணும்னு சொன்னேன். இது கூட 1/3 கூட 1/3 plus 2/3 1/3 minus 2/3. இப்போ 1/2 plus 3 1. இதை LCM எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க -1/3. therefore x உடைய வேல்யூ வந்து 1, minus. பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது இதை போல ஒரு ஈஸியான அப்போ x equals to 1 x equals to -1/3. அப்போ you have to find out எது மேக்ஸிமம் எது மினிமம் கண்டுபிடிக்கும். இல்ல டைரக்டாவே நீ கண்டுபிடிச்சலாம். ஏன்னா ஒரு வேல்யூ மேக்ஸிமம் வருங்க டெஸ்ட் பண்றதுக்காக சொல்றேன். f double dash of x மறுபடியும் இத பண்ணா 24x minus 8. if I put x is equals to 1 f double dash of x is equals to 24 minus 18 16 greater than 0, which means that minimum value minimum point it attains x equals to 1 attains minimum point. yeah அடுத்தது when x is equals to -1/3 f double dash of x is equals to 24 into -1/3 minus 8 minus 8 which is equals to -16 less than 0. when it is less than 0 we can say this is called a maximum point. at x equals to 1 we'll get maximum value. at x equals to -1/3 we'll get minimum value. அப்ப இது எத்தனை எங்க போறோம்னா f of x. your f of x is 4x cube minus 4x square minus 4. we just find out the maximum value எப்போ அப்படினா at x is equals to 1. அதான் maximum value at x equals to -1/3. so your f of -1/3 is equals to wherever x comes you put -1/3. 4 into -1/3 the whole cube minus 4 into -1/3 the whole square minus 4 into -1/3. when we simplifying we'll get f of -1/3 is equals to we'll get 20/27. we'll get 20/27. shall I rub this? the part இது வந்து maximum value 20/27. similarly we want to find out the minimum value. your minimum value is equals to at what point? your minimum value at x is equals to 1. therefore your f of 1 is f of x cube minus 4x square minus 4x. 4 minus 4 minus 4 which is equals to plus 4. அப்ப இது maximum value இது minimum value. question நான் கேட்டா find the sum of the maximum and minimum value. therefore the total sum is equals to maximum is 20/27, minimum is 4. let us take the LCM. 20 plus 27 into 4 about 50 minus 108. number 108 sir.
minus 4. So minus 4, no, minus 108. Minus 4. Minus 108 divided by 27, which is equals to 20 minus 108, which is equals to minus 88 divided by 27. How simple, first step, you have to construct the matrices. The given condition is when I and j are equal, the value is 1. When I minus j, the difference is equals to 1. The modulus of the absolute value of the difference is 1. Then it is called 2 in the minus 6. அடுத்தது next, otherwise அது இல்லாத எது வந்தாலும் அந்த 2x plus 1. Now we have constructed. We are going to find out the determinant of a. Determinant of a is the called function f of x. Mapping is put real to real, any real numbers. So find out the determinant of f of x. That is a that is called f of x. We'll get 4x cube minus 4x square. Differentiate that using a second derivative test. Your f dash of x is equal to 12x square minus 8x minus 4. Putting that equal to 0, we'll get the x value is 1 and minus 1 by 3. Definitely one is minimum point, another one is maximum point. So find out f double dash of x. We'll get 24x minus 8. Substituting x equals to 1 in the second derivative, we'll get greater than 0. Therefore, it is a minimum point. X equal to minus 1 by 3 in f double dash of x, we'll get the answer is minus 16, which is less than 0, maximum point. So easily we can find the maximum value and minimum value. Your maximum value at x equals to 1 is minus 4. Sorry, minimum value. Maximum value at x equal to minus 1 by 3 is 20 by 27. Let us do the sum. You'll get the answer is minus 88 by 27. Take down. Next one. Let a is equals to, next one. Let a is equals to, next problem. Let a is equals to aij. Let a is equals to aij. Be a 3 by 3 matrix where aij is equals to minus 1 power j minus 1. Sorry, j minus I. Minus 1 power j minus 1. J minus 1. If I is less than g, if I is less than j, if I is less than j,
J minus I. Take this as J minus I. Second one, 2, if I is equals to J. Third one, minus 1 power I plus J if I is greater than J. Okay, then the determinant of 3 into adjoint of 2a power minus 1. 2 into a power minus 1 equal. Once again, the same problem to the last problem. First of all, you have to construct the matrix A. How will you construct the matrix A? Your matrix A is equal to first one I equals to J. Now that value is 2, 2. The diagonal is 2. Second, 1, 2. I is less than J. Upon I J was 2, I was 2 minus 1, 1, therefore minus 1. Next, 1, 3. I is less than 3. Our 3 minus 1 whole square becomes plus 1. Next is 2, 1. J is greater than I. I is greater than J. Yeah. 2, 3. I is greater than J. Minus 1 power I plus J. This is 2, 1. 2 plus 1, 3. Minus 1 power 3 minus 1. Next, 2, 3. I is less than J. First one. 2, 3. 3 minus 1 which is equals to minus 1. அடுத்தது 3, 1. I is greater than J. Minus 1. 3 plus 1 another 4. Minus 1 power 4. Even this becomes plus 1. அடுத்தது 3, 2. 3 is greater than I is greater than J. The 3 plus 2, 5. You get minus 1. This is A value. Your A matrix construct பண்ணாச்சு. Now you find out the determinant of A. 2 into 2 2s are 4. Minus 1 into minus 1, minus 1. Minus of minus plus 1. This row, this column cancel. Minus 2 plus 1. Plus 1 into this row, this column cancel. 1 minus 2. Which is equals to 4 minus 1. 3 2s are 6. Minus 2 plus 1, minus 1. 1 minus 2, minus 1, minus 1. Which is equals to 4. This is called determinant of A. இது ஒரு பக்கம் இருக்கணும். எனக்கு இந்த வேல்யூ தான் கிடைக்கும். First, adjoint of 2a power minus 1. யாராவது சொல்லுங்க, எவ்வளவு ஃபெமிலியரா இருக்கீங்க? அதுக்காக தான் இந்த சம்மே போட்டேன் நான். Adjoint of 2a power minus 1. How will you write adjoint of ka power minus 1? எப்படி போடுவீங்க? Determinant, actually determinant value தான் இருக்கு. Determinant of போட்டுங்க. Full of determinant of 3 into adjoint of ka power 2a power n minus 1. Yeah, இது ஃபுல்லாவே போட்டுறோம். First that 3 into adjoint of 2a power minus 1. இது எப்படி போடலாம்னா 3 into adjoint of 2a power minus 1. Formula k power n minus 1. That is called 3 power n order is 3. So 3 square into determinant of adjoint of 2a power minus 1. இப்போ அடுத்து determinant of adjoint of ka அப்படிங்கும்போது 3 square into 2 power n minus 1 இல்லையா? Which is equals to அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா three power 3. இது என்ன வருமா 2 power n minus 1 2 square whole power 3 வரும். இதுக்கு அந்த கான்ஸ்டன்ட் இல்ல. அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா adjoint of determinant of a power minus 1 the whole square வரும். ஃபார்முலா டைரக்ட்டா போட்டேன் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணீங்க k power n into determinant of adjoint of a. மறுபடியும் அத பண்ணும்போது அதுக்கு பவர் போடணும். இல்ல 2 square adjoint of ka into k power n minus 1 into determinant of a. அதுக்கு பவர் வரும்போது whole power 3. ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்ல இருந்து வரேன் நான். புரியுதுங்களா? அப்ப determinant of a minus 1 the whole square. இப்போ இது பண்ணா 3 power 3 into 2 power 6 into a minus 1 the whole square எப்படி போனா 1 divided by determinant of a square a power minus 2 இல்லையா?
இது என்ன போடலாம் நீங்க, which is equals next step determinant of a power minus 2. We can write this as 3 square 2 power 6 1 determinant by determinant of a square. Determinant of a உடைய value 4. 4 square பண்ணா 16 3 power 2 into 2 power 6 16 எப்படி போனா 2 power 4. இது ரெண்டு போனா 2 square 3 square 9 9 into 4 which is equal to 36. That is answer. Take note. 3 power 3 square 3 square 3 power 3 3 power 3 which is equals to 27 into 4 which is equals to 108. Take note. போறேன் சில ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் மெத்தட்ல போறேன், டைரக்ட் மெத்தடும் போடுறேன். உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் மெத்தட். இஃப் ஆல்பா கமா பீட்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 and f of n is equals to alpha power n plus beta power n and 3 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 3 1 plus f of 2 1 plus f of 3 1 plus f of 4 is equals to k into 1 minus alpha the whole square 1 minus beta the whole square 1 minus gamma the whole square. Sorry, alpha minus beta the whole square. Alpha minus beta the whole square. Then k is equal to, so பாருங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நேத்தரா எல்லாம் கவனிச்சீங்க. நான் ரெண்டு மெத்தட் சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் டைரக்ட் மெத்தட். How to solve using a direct method. First method I am going to teach you what is a direct method. Direct method na f of n is equals to alpha power n. F of 1 na alpha plus beta. Now I can write this as 3 1 plus alpha plus beta. F2 means alpha square plus beta square. Okay va? Adutha next 1 plus f of 1 which is equals to 1 plus alpha plus beta. 1 plus alpha square plus beta square. 1 plus alpha cube plus beta cube. 1 plus alpha square plus beta square. 1 plus alpha cube plus beta cube. 1 plus alpha power 4 plus beta power 4. இதை எப்படி போடலாம்னா you can split this into, நல்லா கவனிச்சீங்க, 1 into that I can write this as 1. I want everybody to listen. 1 minute. Please 1 minute. So 1 minute, please. So we can write this as, இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னா, we can write 1, இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடும் பொழுது we can write this as 1 1 1 1 alpha beta. ரைட்டுங்களா? அடுத்து வந்து 1 alpha square beta square. மறுபடியும் அதே போல நீங்க என்ன பண்றீங்க, 1 alpha 1 1 1 1 alpha beta alpha square beta 1 alpha square beta square. நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, கரெக்டா வரும். 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 2 இருக்கும். இப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, you get அதே போல நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோ கட் பண்ண பாருங்க, 1 into 1 1 1 into alpha alpha 1 into beta beta. Everything will get the correct answer. இது ரெண்டுத்தையும் போடுறேன், ரெண்டுமே ஒரே இதுதான், மாத்தி போட்டுருக்கேன், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? டிரான்ஸ்போஸ் போட்டுருக்கேன். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார்? So the formula தெரிஞ்சிரும் பாருங்க, ப்ராடக்ட் மூணு இருக்கு இல்லையா, எல்லாத்துலயும் பாருங்க 3 1 plus 1 plus 1 3 எப்படி பண்ணலாம், 1 plus 1 plus 1. எப்போ 1 plus 1 வரும், ஃபர்ஸ்ட் ரோலயும் ஃபர்ஸ்ட் காலம்லயும் 1 1 இருக்கும்போது தான் 1 plus 1 plus 1 plus 1. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ரோ 1 1 போட்டோம்,
அடுத்தது ஆல்பா பீட்டா ஆல்பா ஐடியா தான், பியூர் ஐடியா. புரியுதுங்களா? அப்ப அந்த ஐடியால போடும்போது இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. நத்திங் பட் சேம். அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா 1 1 1 1 ஆல்பா ஆல்பா ஸ்கொயர் 1 பீட்டா பீட்டா ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் யூசிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட்ஸ். இப்போ இது ரெண்டுல ஜீரோ ஆக்க பார்க்கணும். எப்படின்னா காலம் 1 காலம் 2 ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுக்கு ஜீரோ ஆக்கலாமா? இதையும் அதையும் ஃபர்ஸ்ட் காலம் 1 காலம் 2. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், காலம் 1 டென்ஸ் டு காலம் 1 மைனஸ் காலம் 2. Column 2 tends to column 2 minus column 3, which is equals to first column அப்படி இருக்கும் 1 1. That's the first column தான் change பண்றோம். 1 minus 1 0. அடுத்தது 1 minus alpha 1 minus alpha square 1 minus 1 0. Alpha minus beta alpha square minus beta square 1 beta beta square the whole square. இப்போ இது ரெண்டு டேர்ம் வராதா? வெறும் 1 மட்டும் தான் வரும். This one cancel. நம்ம இது ரெண்டு என்ன பண்ண போறோம், 1 minus alpha into alpha square minus beta square. Next minus of 1 minus alpha square into alpha square, sorry, alpha minus beta. We can take 1 minus alpha common here. சரிங்களா? இங்க alpha minus beta காமன் எடுக்கலாம். அப்ப மீதி இருப்பது இங்க 1 minus alpha taken outside. Alpha square minus beta square can be plus alpha minus beta, alpha plus beta. Simply we have alpha plus beta here. Next இங்க அதே போல இங்க பாத்தீங்கன்னா minus of alpha minus beta is taken outside. 1 minus alpha square is also taken outside. அப்ப மீதி என்ன இருக்கும், இங்க வரும் 1 plus alpha இருக்கும். அப்ப minus 1 minus alpha. கரெக்ட்டுங்களா? இது ஹோல் ஸ்கொயர் விட்டுட்டீங்க. minus 1 minus alpha. அப்போ minus alpha plus alpha cancel ஆகும் அப்படின்னா which is equals to whole power square. இது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது I can write this as 1 minus alpha the whole square 1 minus beta the whole square alpha minus beta the whole square. Compare with the right hand side. இது எல்லாமே இருக்கு. இங்க ஒண்ணுமே இல்லை, எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்கு, 1 இருக்கு. அப்போ k உடைய வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் 1. திஸ் இஸ் a direct method. இப்போ இத ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட்னு சொல்றேன். ஐடியா சப்ஸ்டிட்யூட்டிங் த வேல்யூஸ் ஹியர். அவ்வளவுதான். ஆல்பாக்கு பீட்டாக்கு பதிலா நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன் தெரியுமா? இப்போ ஆல்பாக்கு பதிலா 1 போட்டேன்னு வச்சுங்க, whole part அப்ப invalid ஆகும். k க்கு வேல்யூவே கண்டுபிடிக்க முடியாது. If I put alpha equal to 1, the whole value will be nullified. I told you 0 and 1 are the superheroes. அவங்க தான் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ். அவங்க ரெண்டு தான் ஃபர்ஸ்ட். 1 போட்டா it is not possible. 0 போட்டாலும் it is பாருங்க எல்லாமே 0 போட்டுன்னு வச்சீங்க, ஃபுல்லாவே 0 ஆயிடும். ஆல்பா மைனஸ் 0 ரெண்டுமே போட முடியாது. அப்ப என்ன பண்றேன், ஆல்பாக்கு பதிலா -1 போடுறேன், பீட்டாக்கு பதிலா 2 போடுறேன். பாருங்க -1 போட்டு வச்சீங்க, 1 + 1 2. பீட்டாக்கு பதிலா 2 போடுறேன்னு வச்சீங்க, 1 - 2 -1 தான் வேல்யூ இருக்கு. அதனால I just putting alpha equals to -1, beta equals to 2. அந்த alpha equals to f of n எப்படி மாறிடும்னா, ஆல்பாக்கு பதிலா -1 பவர் n, பீட்டாக்கு பதிலா 2 பவர் n. இப்போ இதுல ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சோம். f1 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது -1 பவர் n பதிலா 1 -1 பவர் 1 -1, 2 பவர் 1 is 2, which is equals to 1. Next f of 2, which is equals to -1 power 2 1, 2 power 2 4, which is equals to 5. f of 3 is equals to 1 power 3 -1 power 3, which is equals to -1. 2 power 3 is 9, which is equals to 8. That's a 2 power 3 is 8 more, sorry 7. f of 4 last plus 1, 2 power 4 is what, 16, which is equals to 17. எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சா? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 3, 1 plus f of 1, 2, 1 plus f of 2, which is equals to 5. அதே தான் இங்க வரும், 2 5. Next 7 plus 1 8, 5 8. Last one என்ன வரும், 17 plus 1 18, which is equals to k into, so 1 minus alpha, minus of minus plus 1, 1 square 1, 1 minus beta -2, 1 minus 2 minus 1 square 1. Alpha is -1, beta is -2, -1 -2 there. Now -3 ஆயிடும். So 3 square பண்ணா 9. Next இப்போ இதை expand பண்ணுவோம். இது எல்லாத்தையும் expand பண்ணுவோம். We'll get 3 into, which implies 3 into 108 minus 64 minus 2 into 36 minus 48 plus 5 into this row, this column cancel, 16 minus 36, which is equals to 9. 25 தானே சார்? Number 16 minus 25 தானே?
6 வரும் 5 வராது சாரி 6 வரும் 16 minus 36 which is equals to sorry 1 minus beta உடைய value இல்லையா beta is equals to 2 இல்லையா 1 minus 2 minus 1 இது வந்து 2 square வந்து 1 ஆகும் இது வந்து which is equals to 4 minus 1 plus 2 ஆயிடுது 2 square 4 அப்போ which is equals to 36k இப்போ இந்த left hand side நீங்க simplify பண்ணீங்கன்னா we'll get 36 அதே 36k k is equals to 1 நீங்க இவ்வளவு விஷயம்லாம் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை directly you can apply alpha equals to minus 1 beta is equals to 2 the problem is over anything which is valid invalid போடக்கூடாது என்னென்ன போடக்கூடாது alpha equal to 0 beta equal to 0 போட முடியாது ஏன்னா alpha equals to 1 ன்னு போட்டீங்கன்னா இது 0 ஆயிடும் beta equals to 1 invalid values போடக்கூடாது usually நான் சொன்னேன் 0 1 1 are called as superheroes in determinants substituting the values but here அங்க வந்து invalid வருது 0 and 1 போட்டா அதனால போடக்கூடாது so that we can take any values except 0 and 1 please take them so with this we'll stop இன்னும் நிறைய ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் போடணும்னு நினைச்ச டைம் ஆயிடுச்சு ஒரு ப்ராப்ளமா it will take more time நம்ம எதிர்பார்க்கறதோட அதிகமா மாறும் அதனால please tomorrow on time be on time sharply we'll start at 7 o'clock tomorrow without any ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் இருந்தாலும் தயவுசெய்து பொறுமையா இருங்க கரெக்டா ஷார்ப்பா டைம் ஆன உடனே 8:30 உடனே some students are leaving okay because it's your life it's your future okay don't leave till the end you just attend the course thank you very much for your cooperation god bless you all wish you all the best for your god bless you thank you tomorrow okay